name is one car O'Brien. Obugalo sibuulidde waliwo even these people here didn't introduce themselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Kalema Jamaldin, Spedi Television. Good morning, everyone. Ainebiona Faishari, KBS TV, Sped Television. Okay. Let these tables introduce themselves. Good morning, everyone. Yusuf Chinene, a producer, Vice Chairman, UFMI. Good morning, everyone. Sorry I covered my eyes. I'm a bit sick, but I'm very pleased to be here. I am the chairman of UFMI. I am the chairman of the National Culture Forum, and I'm very pleased to be here today. Mwebale nnyo okujja. Good morning, everyone. I'm very pleased for the invitation. My name is Martin Nkoyoyo. I am a performer. I'm an actor. But I'm also the chairman, board of directors, UPRS. Because you can't do your film without music. So we are together into this. Thank you. Okay. Having completed the self-introductions, in my judgment, you have earned the breakfast. I'd like to welcome you to the breakfast desk. Bon appetit. Please, let's pick our tea. So we come back and begin on the other items on our agenda for the day. Hello, can we reconvene? Tukomeo bannange. Abatanaba kumaliriza breakfast, it will be a working tea or coffee. Mukomeo. Yes. Hello. Munansonyiwa abava mu cultures ezigamba ntoyogera ng'olya. Naye we have to proceed. This time round, UFMI organized very well. So if you want to be online to keep is it tweeting or Xing? The Wi-Fi password is there. Please, temuvera wano and you are not communicating to. But also, that Wi-Fi is to help you to research on the different provisions in the MEMATs. Members,
personally, I'm very excited about this process. I know that in the Bible, in the book of Ecclesiastes, it says there's a time for everything under the sun. There is a time to fight and a time to make peace. There's a time to destroy and a time to rebuild. So everything, every activity that happens under the sun has its time. I think for UFMI, the time has come now for us to build and set a very dynamic organization that serves everybody. And everyone in this room, you are part of a historical group that is making this very important change for the copyright system to work for filmmakers in Uganda. Njaga mukitegeere nti collecting societies we ziba tezikola, you don't enjoy the benefits from copyright. Not that the collecting societies will bring you all the money that you need from your works, but the collecting societies create the environment that is good for you to prosper in whatever you do. So personally, I'm very excited for this process, and I'm so looking forward to the outcomes of this meeting. Tulinayo bannaffe abali online, nabo bajja kuba bateesa ku issues ze tugenda okwanjula wano, chairman zanayanjula, era nabo bajja kuba akalulu ku provisions ezimu ezijja okwetaagisa okuba kochi akalulu. So it's not only us here, but also those people out there. We thank technology. We thank God for COVID, because all these tools now came out in the kakati issue eno gye tuliko olwaleero eya improving governance of the Uganda Federation of Movie Industry. Baganda baffe, bakulu baffe, big brother, our big brother also went through the same process. And I would like to invite the chairman, board of directors of Uganda Performing Rights Society to address you briefly, and then we'll proceed. But I want you to find inspiration from some of these things. Thank you, moderator. To begin with, Navagamente okusooka nasanyukidde nnyo the invitation when I got it from the CEO, communicating the extraordinary general meeting. Indeed, just as Mr. Batambuze has told you, quite almost in the same process. Fortunately, chairman wano naye adabulinga ate as an artist, so is a UPRS member. Twali fenna in that process. Twali fenna, at least, but artist, it was the first time when nasoko kulabanga at least ba artist twogera eddoboozi kya limu, the same language, saying ekisooka, we need to put things right. Bwe tubanga bakutereeza industry, we must put our CMO right. At that time twali twogera ku UPRS, which is the Musical Works and Sound Recording CMO. But to borrow the same leaf kangament, but tuba twagala okutereeza industry, because I told you I'm equally a filmmaker. Some of your colleagues we've featured on several projects. Abamu mbakozesezzaako naye mu buprojekti bwange where I've produced. Abalala mumpise mumproducinzeeko ne mundirectingako. Abalala tu actinzeeko fenna. So
kino ekintu nga bwe nabagambye in my introduction nti film cannot live without music. Sigirabangayo firimu neggwa nga temuli music, tesobola kubeera music, tesobola kubeera film. At least erina okubeera ne element ya music and scores. So mbadde twegeyamu katono wa ne chairman nimugamba nti omanyi disappointment gye nina ku industry. Ba artists oba ba shareholders, ba stakeholders, simanyi lwaki beesulirayo ogwa naggamba. Ate nga bw'otunula, if I may take you there, olaba ku the first gundi egamba nti it is a company limited by guarantee. Mu AGM yaffe eya UPRS just last March, 28th of March, nze awe na centering my communication. Nabaga nti ekisooka tulina okutegeera nti UFMI si yaragaddi ne boodi ye. UFMI yabaani? That is the answer. Yaffe. With the performers. Kasita tunaategeera ekintu ekyo nti kyekyo ekitegeeza nti it is limited by guarantee with no share capital. Fenna kasita osubscribing ku UPRS twayite tusasuza sente naye katwatandika okusasuza for one to become a member. Manyi ku UFMI ndowooza basasulayo nayo ka subscription fee. Kasita osasula subscription fee n'ofuuka member, obeera n'omugabo gwa kyenkanyi nga chairman gwayina, nga vice kinene gwayina, nga womayi CEO gwayina, fenna omugabo guba gwaki kyenkanyi. That should sink in so well. Kitegeeza nti amateeka agafuga Ragadi oba Jjajja Dani obuyinza abuyina any trust. Kitegeeza mmwe mumukwata ne mumukola ki ne mumumuwa nti tukulembere awo. Kati ye ne boodi ye ne batuula wansi ne balonda CEO ne management ne bagamba mukole the day to day business, but Umai has to report back to chairman ne boodi ye. Ne chairman ne boodi ye balina responsibility to report back to us, the membership. Kitegeeza nti we have a responsibility. We can't leave that responsibility to only the board. Fenetwe suleyo gwa nagamba. That's why era to ending up nga feba losers. Era mugambe nti today I'm motivated. Omanyi sometimes ekiremesa okukola ebintu bino is okwerabira okwogera ku bintu bino candidly. I'm very happy to see producer Nabuiso in the house. Thank you so much. And to see Cleo, omanyi yeno reality jajja. Kuva dda tekitandise kati waliwo abeeyita uptown and always aba uptown beba ebyo tebitukwatako ebyo byabaferiya ebyo byabaavu. Okitegeera. Then ebeerayo downtown. Ndowooza ndi ku nsonga yennyini gye njogerako. I know that as a matter of fact. Okiwulira. But era njagala mugatte mwenna obugalo mu bukubire Nabuiso ne Cleo. Thank you for showing up. Kubanga abo omuntu yandegambye nti bandyetutte nga ba uptown. Ebyo tebitukwatako. But I'm happy to see you, and I would be very happy to see you wanting to take up responsibility of coming onto the board. Cleo, I'm calling on to you. Take up the responsibility of coming to serve on the board. That is when ebirowoozo byammwe binakolaki. It is the very thing I'm telling you, UPRS, Sikwewana, we are now undergoing transformation. But kisobose simply because twagamba nti let us take up the mantle and be part of the process. Tulekerawo okubeera just lamentations. Era kati boodi yange eriko
Washington, producer Washington, abasinga mumumanyi, ne producer Atin, but representing about producers. Ina Alan Tonix and myself to representing performers. Ina Res Signature, Nela Nishaba representing writers. Ina Susan Kerunen, abamumanyi, she's as well the board chair of Alliance Française. Ne Nicholas Nyombi from the Gospel, but representing about publishers. So, kakati, then to getting in touch with government, na yo netwa, but representatives basatu on the board. Era tutambula bulungi nnyo, tetunafuna, of course, bwetula mu board, wabeerawo disagreement, kino nze ndowooza kiri. But at the end of the day, netufuna consensus, netutambula, netugenda maaso. Era nja kubabula nti kati, Jaja Dani ava kumpa testimony nti batulinamu essuubi lyaki lingi nnyo ddene, but nammwe temujja kufuna ssuubi mu kintu kino nga temusoose kusooka ku appreciating nti it is ours, the responsibility is ours okukitereeza. Waliwo wootuka n'ogamba kati katusooke, whatever happened, happened. We cannot erase history. Am I right? So buli ekyaliwo kyakola ki? Kyaliwo. But we need simply to learn from what happened and then build on to the future. So I'm very happy at this step that you're taking of wanting to put your memats right. We underwent a similar process. Muganda twakola nnyo naye Mr. Batambuze. In June last year, naffe twakusooka kukola an amendment of our memats. In June, then we had an extraordinary general meeting that happened in June. Then in July, netufuna AGM, where we were elected as board members. I am sure namwe musobola picking up a leaf, okukola ki, okutereeza. Because I'm passionate about this. Manyi nti movie set for example, when we were doing Prestige in Ekilio, movie set this room would be full. I'm very sure this room would be full with only one movie set. But look at what we have here. So there is change. You get a the members are detached. The artists are detached. Bali mu lamentations balowooza tujja kutereereza mu ki? Lamentations tezitereeza. It is abaganda bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Mukama nyamba nga naawe bw'okola okitegeera. But you can't simply say nja kusiba mu kyaki nga nsaba without working. Man is not going to drop from heaven. So with those words, I want to encourage you to feel, take up the responsibility to understand that the buck stops with you. Kati mwe muteke pressure ku board. Chairman Ragadichichi, what is not happening? Zimbabwe ndowooza bwenti. How about we try ABCD? It is what I do with my members. Awamu tufunamu ne friction, okiwulira. But it doesn't, friction is, it is okay. Ensonga lwaki abamu watu aba when we went to parliament last week, abalala bawugira kirala, n'abalala bawugira ki kirala. But at the end of the day, ffenna tufe ki feba mu. Ate akyenjewo bakakasa, I think the future is bright. With the Copyright Amendment Bill, the future is bright. Abatana bakutekinga trouble kutunuulira bill eyo, I would encourage you to take some time and look at it, but the future is very bright. But ejja kubeera bright nga ffe tutegedde nti etteeka liriwo kuyamba ffe ba creatives. Thank you, Sebo. Thank you, Chair. Waliwo abatakubye bugalo abaawo nabalabye mukube. Yes, so what is happening to UFMI today is not unique to UFMI. Big brother UPRS has gone through the same process.
even us, let's go through this same process. Kati nga tu debating provisions muteeka lyaffe ne emotions tokaabira wano tetulina butambaala kusanga. It is our time to put things right. Kakati, Yoyo, thank you very much. He has talked about the copyright bill. It is there. It is also talking about collecting societies, how to make the collecting societies function better. Kati, mweche muli kukola lero, muli kutegeka omugole, gobaita UFMI, who is going to function very well in the new legal regime. Muteke epya nga litandise okukola. Kubanga ebintu ebimu bwe mugenda okwogerako wano bijja kukwatagana bulungi n'etteeka epya kyeryagala. So thank you very much, Yoyo, for the encouragement that you have given to these filmmakers. Right now, I would like to invite the chairman, UFMI, to tell us why we are here. Nange sinategeera lwaki tuli wano. Chairman agenda kutubuulira. Mr. Chairman, address the people. Then after the chairman's speech, we'll go through the memorandum and articles of association, clause by clause, and we'll gather your views. Mr. Chairman, Obugalo, as he... Ngenda kubanga njogera nnyo Oluganda, Oluzungu kandukendeezi. Bana ndi musanyufu okubeera nti tutuuse wano olwaleero. UFMI alinga omwana akubiddwa kibooko ku ssomero. Amanyi buli agendako mu ssomero waliwo omwana gwe baakobanga kibooko yadde nga talina musango. Nga ticca bw'atuuka mu kiraasi amugamba mumuwogana jangu. Kati UFMI has been battered. But omanyi bakuba ennyo ate omwana aguba naba nga kibooko tekyakola ki tezikyamuluma. But our problem is firimu emu nga yo bwagambye njagala omwebaza ejjuza ruumu eno firimu egi tulina nze nno nawunga n'okuwunga ntambula n'enkalala za bamembers bamembers abali registered paid up naye abaagala buli kiseera lw'obeera oyogera nabo bagamba twandibadde tujja naye twabitegedde leeti. This is kyetuliko ye foundation ya firimu. Tulina okubeera n'obukulembeze obugenda tuyamba. Tulina okubeera n'obukulembeze bwe tubiriivingiramu. Tulina okubeera n'obukulembeze regulator omukyalo oyo okuva mu URSB. Ye ajja n'agamba nti omanyi Ragadi mulina ensobi. Bamemba be baliwa. As regulator bw'atuuka wano kati mwezezza bantu 34 agamba neddala kino kituufu. Ne bwe tuddayo ku mukutu kuliko abantu abasukka ku 100 nga bakaayana babadde mu kugabana abo. It's what I want to change. But tutereeze film industry. Abantu abaagala okutereeza be bantu abali wano. Bane njagala bebaza. Bwe twogera ku memats ye ground ye foundation ey'okutereeza governance. Kakati industry ebadde informal kati twafuuse formal. Kakati okubeera nti tufuuse formal kitegeeza nti buli kye tugenda okukola kibeere mu mateeka amatuufu. Emabegaawo mwawulira nga bagamba nti UFMI yali stripped off companies. Mwakiwulirako mu ntegeera y'abantu waliwo abagamba kyali kifu ne bakijjawo kiri fake. It was not fake. Buli company ebeera stripped off. Ne NCF bagi stripping off. Naye nga batugamba mudde mutereeze membership. Tubeere nga tumanyi baani be bamemba bammwe. Mugenda kukola mirimu ki. Kakati bwe tutereeza membership yaffe ndi musanyufu nnyo nti abantu abali popular bajoininga ekintu kino. Olw'ensonga bali abatali popular bajja kulabira ku bali ki wali popular.
kubanga abantu ekintu kya firimu babadde bakitwala ng'ekintu ekiri light. We are trying our best okulaba nti tutereeza ekintu kino. Collective society eno si yegenda okuwa obugagga bonna, naye yegenda okukola olukomera olukuuma emirimu gyo. Yegenda okuwa obukakafu nti copyright wo alina waali era alina n'abamulondoola. Kakati ffe kye twagala olwaleero, ebintu bino tubadde tujja tubikola, abantu bangi bakola input zaabwe nga tukola nga we amending the memats okulaba nti twogere ku bintu ebigenda okuyamba obukulembeze bwa kino ekintu okuba nga bulambulukufu. Balonde CEO, balonde chairman, board engeri gyebeerawo, emyaka ejja erina okumalawo. Abantu abasinga bwe tuddako mu politics bwe bali boogera ku togikwatako kola bwetuko byonna bamala byogera, naye bw'obyogera olunaku olwaleero bwe bigenda okukosa industry yo emyaka egiddako bwe bigenda ogitereeza. So kati olwaleero saagala kubeera mwogezi wa lunaku, njagala bagamba gye tuvudde stripping off. Njagala okwebaza madamu oyo gw'omulaba oyo wa URSB, njagala okwebaza CEO. UFMI bagidesertinga in the last 4 years. Twabeerako n'abantu nga bonna badesigninga, nga buli ajja agenda n'aba ekintu kyalimu kimuvumya kimukola kinagamba mbalekedde ekintu kyammwe kiikyo mutwale. Twaliko n'omukyala n'ambasa n'akyevuma n'agamba naye Katonda wange nazza gwaki olina akola ki n'agenda. Mukulu Kagolo n'asigala ng'abeera mukama oli agamba naye abantu abo tuba tuyaawo. Arthur Ampire yajja nga looya n'agamba nze amateeka ngamanyi tugenda kukola tuti nenengamba ojja tukolera bulungi, naye bano abantu obanga tolina mugongo mugumu tobasobola. Tuva mu meeting abantu ne bakuvuma olunaku lulamba nenga kye bakuvumya tebakola ki tebakimanyi. Nengamba naye omanyi the nature of film is not like the nature of music. Mu film bw'ovuma omuntu akubirawo, mu film bw'ovuma omuntu akusirikira kyendabye. And let us try. Then ekibadde kyebadde tulwanyisa nga tulwanyisa kino ekya upmarket downtown nti ekyo oba mwagala mutya oba temukyagala, buli ekinaabeerawo enkulaakulana bulegenda okujja abantu bajja kwekutulamu kituzeera emabega. So nze ndi musanyufu nti buli omu abeere wano tukkiriziganye tugenda kukola memats zaffe ezikola governance. Tukkiriziganye nti tugenda kulonda nga bwe twakola mu EPRS buli stakeholder nti ono muzannyi, ono muyimbi, ono muzinyi w'amazina, ono producer, bonna bali part of the industry. Bamala okubeera part of the industry mwe mugenda okwerimba obutayogera mazima. Kakati tugenda kukola board yaffe nga board buli mu tukkiriziganyiza nti oyo akola part eyo. Tugenda gamba nti kakati bwe tumala ekisanja kitwala budde bwe buti. Ekisanja kitwala obudde bwe buti. Tulina amateeka ge tulina okugoberera. That is why today tugenda okubeera nga tuyitamu memats. Memats zino tuzirowoozezaako naye zibaddemu n'okusika emiguwa. We twatuuka okugamba nti URSB ekkiriza nti olupapula lwe tuwandiise luyinza okuba nga lwe lugenda okumalayo ekituufu. Waliwo ne meeting ezitaggwa tomanyira nze nkukuba nze naye kati ngogamba naye lwaki ofiirawo obuuza omusajja lwaki ofa n'ensi. Kati olwaleero bwe ndaba olupapula luno I am very happy. Manyi lwaki ndi musanyufu nti mwe mujja olwaleero tusheyaringe okuva gye lutandikira paka gye luwunzikira. Bw'obanga owuliranga mata naye omanyi emyaka egyo gye boogerako gy'ekisanja abantu gye bamala tegimala. Wakati njagala okwogerako ku kisanja kyaba boodi ebaddeko. Boodi ebaddeko olwagifuula board mu 2022 ne bagigamba tekola collection, tekola ekintu kyonna etuule ekkalire. Boodi bagikkiriza okuddamu ogamba nti mugende mutandika okulowooza collection mu October 2024. Point yange mugibulira. But because there were many problems, abantu bagamba ba member si ba member.
abantu abali ku mukutu era nakyo nkyogera ku mikutu kino nkisaba tukikole abantu abali ku mukutu nga si bammemba ba UFMI baveeko tubeere nga twogera n'abantu nga bammemba ng'omuntu baba nga si mmemba kiringa nga bobeera abantu abasinga okutabula famire z'abantu tebazibeeramu oli omukazi ajja n'agamba bbaawo wamulabi tebimukwata nako but abantu abatusumbuye si bammemba tebalina any attachment naye tebali ku mikutu kwe bakola ki kwe bavumira abantu n'okwonoona so n'olwekyo saagala kubeera mwogezi wa lunaku nze ndi musanyufu nnyo nti olwaleero tutuuse wano ne tugamba nti bannaaye olunaku luno kalutuuke twogere what the best ways bwe tugenda okukola ekintu kino kibeere nga UPRS bwe yali UPRS mu kuteerera kwayo bagamba nti tukkiriziganye yadde abayimbi mulwana nnyo entalo zammwe olunaku olwaleero tufune amateeka agatukola ki agatutambuza bwe tumala enkulaakulana egenda kujja nga buli omu akkiriziganyizza n'ekiriwo oba mwe mujja okwefiisa kiringa mugamba nti oyo kamugjewo kantekewo ono gwe n'oteekawo omuntu ali totally incompetent so n'olwekyo saagadde kubeera mwogezi wa lunaku but nze ndi musanyufu nnyo ti UFMI etuuse wano etutuuka kweno meeting nga actually ffe tutuuse kweno meeting okukyukako ku mmwe ne bababanjayo bababanja mwemulina amabanja lukaaga kati ffe twalina amabanja ga makambo ennyo naye tetulina atubanja nti batubanja ekizimbe twafuna ekizimbe tetugenda okubeeramu paka UFMI lweriga nti tekyabyagali bya firimu so kizimbe office kiwaddiiro akati omuntu yali amaliriza UFMI yali abanja UFMI ng'agibanja kizimbe n'akwata details z'abantu bonna abali registered mu UFMI yeze yasigaza nga kitegeeza kampani tejja kukola ki tejja kubaawo so tebatubanje kye twakola ki twakirwanyisa ne kiggwawo kati njagala olwaleero tu embracinge olupapula luno tuluyitemu tutegeere buli kimu kye kitegeeza tutegeere amakulu g'obukulembeze tutegeere lwaki buli omu alina okubeera part of this industry kubanga abantu abasinga beesuliddeyo gwa naggamba balinze muve wano bafune kye boogera bagenda kwogera bwe mufunye ssente naye nga tekimutereeza kya myaka 10 egijja mu maaso abaana bammwe n'abazzukulu bammwe bye balifunamu banne njagala kubeebaza from the bottom of my heart nti it has been a long journey omuzungu kyayita lungujja tubikola naye nga ndi musanyufu okuba nti we are part and parcel of this development n'abakulembeze abatutwala baregulator n'omukulu abadde afulumya wa UCC wanze namugamba njagala UCC ebeerewo etegere importance ya collective society etegere importance y'abazanya firimu etegere obulumi abantu bakola ki bwe balina naye nga all the details bajja zifuna all government agencies okumanya nti wano we tutuuse we are very formal era mmwe firimu ya Uganda mwebali nnyo mwebalire ddala. Thank you very much, Chairman, Board of Directors, Uganda Federation of Movie Industries. Maybe ba members babalala nabo bayimukeko bana abantu babalabe. Bayinza okuba tebamanyi bantu kibe babadde bakuba kuli ku mukutu nga boogambye. Mukulu kinene kansubire abakulu bano abali wano mubamanyi. Cleopatra, you know some of these people. Abalala tebasobodde kujja waliwo board member omu actress ali Masaka so yadde tawulira bulungi n'agamba ng'ejja tawulira bulungi atusaasidde tujja muweereza message nga bwetambula naye nga ku online agenda kubanga kwali ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo okulaba omuntu ng'amulabye ku face baga nti waali naye abalala baliko online. Kinene Yusufu, Vice Chairman, najja ku board nga nkiikirira ba producers era nze nkiikirira ba producers ku board. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neyanza nnyo nsanyusa okubala abakulu kakembo sinaani nga bulijjo
nze nkiikira ba directors aba film ate nga ku board kuno nze owa discipline and compliance. Olaba waawo simanyi bakutte library bakoze eki eryebba kubira sinaani. Tuli chairman abagambye bibadde emikono misibe naye we bitereera munaatuwulira ndi wansasagge ku mubbi abba firimu yaffe. Assalamu alaikum. Erinnya lyange nze Katumba Faizo ku board nkiikirira ba performers. Yes. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya Semanda Bernard ku board nalondebwa nga nkiikirira bawandiisi era kwendi as a general secretary. Ndi musanyufu okubanga tuli wano leero. Obugalo tebumala. Abasajja mubalabye balina ensusu zikaluba, omuzungu kyayita thick skin. Kubanga babadde bayita mu muliro, naye tusuubira nti by the time we have completed this process wajja kuba tewakyaliwo ntalo zonna. Thank you very much. Kati tugenda kuyita mu kiwandiiko nga bwe kiri. Tujja genda close by close. Bw'obeera n'ekyogamba ng'owanika omukono nga oteesa ekyogamba okukyusaamu oba okuggyawo and whatever. Naye nga we bakola normally bw'oba oyagala nti ekyo nkiwagira ow'ensonga lwaki. Bw'oba tokiwagira era ow'ensonga lwaki tokola ki tokiwagira. Bwe tutyo we tugenda okuteesa. Kati history tumuleke emabega kubanga kati discussinga future tugenda kuteesa ku ki eby'omu maaso ebya UFMI. So a process we are going to discuss clause by clause. If you have anything to say about any of the clauses, you'll put up your hand. Tulina okubeera orderly. You'll put up your hand and say. And if you support, first wait. You didn't get a copy, but it is there. If you want to change anything in the clause as it appears, you say what you want to change, and you give a reason why it should change. We call it justification. So that's how orderly we are going to be. And the chairman will be looking out to choose who should speak and so on. My role is just to say we are now on clause 1, clause 2. And if anything needs to change, then you propose so we can see whether it passes the taste of the people. Yes. Just information katono nga bwe tugezaako okutabaganya aba DT n'aba uptown nja kusaba fa aba DT abadde nnyo mu DT twagala nnyo okutegeera ebintu mu layman's language wabasomeka close konna wabeewo akatunyonnyolako mu Luganda tukategeere bulungi. Wendi ne kanso wali kakati katutandike heading mugirabye UFMI bagiregisteringa nga company etalina ki migabo kyekyo limited by guarantee kyekikola ki kyekitegeeza. Chairman UPRS yannyonnyodde bulungi nti kubanga terina migabo mwena mulina emigabo okukola ki egyenkanankana. So amended memorandum of association of Uganda Federation of Movie Industry Limited. Kakati katandike ku kawaira akasooka. The name of the company hereinafter called the society is Uganda Federation of Movie Industry Limited. Waliwo awakanya ekyo?
ku online waliwo awakanya. Oh, yes, Gerard. Wabere wanyambako okutambuza akazindaalo. Neyanziza. Uganda Federation of Movie Industry is a company name. In our earlier submissions, all the years, tubadde tujja tufuna obuzibu ku foundation n'omusingi gwa society gwazimbibwamu nga gwajja ne gugatta ebintu bibiri, ne gugatta federation ate ne gugatta ne collecting society. Ekintu ekyo emyaka emabega kyatuleeterako n'ogenda mu kooti era ne tufuna ruling, era ruling eyo newa advise eyali ey'okuseparating a federation ne collecting society. So nga tutudde wano olwaleero mu meeting eno, I wouldn't hesitate to give my submission on that by virtue of us doing something very straightforward, ekigendo tutuyamba maaso tulina okulaba engeri gye tukyusaamu erinnya eryo ereme kubeera ng'eyitibwa federation. Wa federation is kiba kimininga kirala ne society kirala. Ate mulimu ebintu bye ntunula olwaleero that the future calls for other people that will use that same ruling eyava mu constitutional court to come back and challenge us on the same thing. So nsaba nnyo tukyuse erinnya eryo nga bwe tuwulira olwaleero Euro Uganda that is Reproduction Society, you can hope you are the CEO, UPRS Uganda Performing Rights Society, ne society yaffe ebeere n'erinnya eriri straightforward, that is a collecting society other than a federation. Federation is another thing, nakyo kibeere nga kifomingibwa kisobole otuyamba. Thank you. Okay, Gerard bwato bwayogedde. Let's hear other opinions and views. Neyanziza ssebo. So akasonga akasooka kensaba. Bwe ntunuulira ekiwandiiko kino kineneko ate kitono. Bwe tugenda n'enkola gye tugambye nti buli kayingo tukasome, tukannyonnyole, tukakubaganyeeko ebirowoozo, anyway simanyi ekizimbe kino baakipangisizza budde bwenkana ki. Awo nfunawo okutya. Olw'obudde obwo bwe tuyinza okutwala okukaayana kayingo ku kaki? Ku kayingo. N'alisobye bwe tuba kisoboka tutunuulire ekiwandiiko buli omu abeeko kaanooti nga waanootinze. Then oluvannyuma bwe tutuuka we tutuuse tugambe nti oba tukigabanyeemu emirundi 3, wano paka wano, wano paka wano, then tumalirize. Naye bwe tugenda kayingo kayingo nga bwe tuwanika, bwe tuwakanya, bwe tuwagira akali ako, tujja kusiiba wa tetuveewo nga tetukikoze eki, tetukimaliriza. Kati ekyo kyensaba tusooke tutunuulire enkola esobola otulambika awo nga tetunnatuuka ku alinnya dikaayanako. Nze ng'omu sirina kye ndikyusaako. Erinnya gw'olifuula ky'oyagala libeere. Weeyita Ssaalongo ng'abalongo tobalina, oyinza ogana basikira obinnyonnyolera eri. Baafa, baabuuka, baakola bati gw'okifuula ky'oyagala kikole ki? Kibeere. So sisobola kuwagira nti twesibe ku kyerinnya. Weebale nnyo, weebalire ddala. Okay, kanungamye tujja kukola page by page quickly. Yes, Chair. Madde njagala kuyamba ku mukulu ono kumuwa guidance. Omanyi nga jjajjaragadde bwagambye eno process gye muliko wano nkulu nnyo. Eno ye constitution efuga society eno. Constitution tebagiyisa gwe nga bw'okola ki bw'oyagala bagitwale. Just a single sentence like this esobola okukyusa ebintu biki. Kambawo example. Ku UPRS tulina ekizibu titwabinikibwa omusolo gwa income tax naye nga just akalayini kali mu mematisi zaffe. Tulina mu layini emu etujustifyinga as
a not-for-profit organization, ate endala yo nayo dissatisfying okitegeera. Kati era twabadde tulina okunoonya engeri gye tukola amendment okutereeza ekyo. So guidance eyo kyenandisabye nti since otegedde nti ekiwandiiko kiwanvu, buli ayimirira okwogera tuukira ku nsonga. Thank you. I agree, and it's important. Kubanga buli provision now erina kyamaanyi nnyo kye-contributing ku society yammwe UFMI. So it is in order that you look at each provision. Don't worry about this building. It is a building for artists. Kifo kyaffe. Ne mwagala tusule wano paka nkya byammwe naye tugezeeko kola ki okwanguwaako. So wabaddewo oli Gerard agamba nti erinnya ono agambye ye talina buzibu. Let's hear two more views on the name of the company. Waliwo omulala ayagala okwogerako? On behalf of sagala kwogera nga chairman ate wa board, njagala njogereko ng'omuntu atunulidde industry eno weevudde ne gyegenda. Tubadde tuli lake mu linnya eryo lyennyini twogerako UFMI tusobodde okusayininga reciprocal agreements n'abantu. Tuli ba member ba AFAS, Africa Audiovisual Society, mu linnya lya UFMI. Tuli ba member ba ASCAPER, tuli ba member ba GAVA, Global Audiovisual, tuli ba member ba ARIPO, mu linnya eryo. Tuli ba member ba 3 weeks ago twasayininze reciprocal agreements ne Zanzibar ne Malawi, reciprocal agreements. Kati bwe tukyusa erinnya kati zonna ze twasayiniza ziri null and void, tuba tutandise buki buto. Njagala obagamba nga 11 September abazungu abeegattira wamu n'abaddugavu abeegattira wamu mu CMOs mu nsi yonna baagala kujja ku meetinga UFMI n'ebizibu byayo. Bwe tukyusa erinnya kati nga semina ya 11, hanze nina bye ntunulira bye ndaba ebirala. Are you getting my point? It is not because I want to defend it. I want to say something to UFMI. Where to say, twasigning endagaano forever and ever kubeera mu kizimbe kino. Okukyusa erinnya lyaffe tuba tufuuse kampani endala. Eyo ndowooza yange, banne saagala kukaka ndowooza yammwe. For the respect of time, njagala mbabulire ebintu ebirala bye tuba tuyinza okuba nga tutandika buto. Mwebali nnyo mwebali ddala. Okay, thank you. Kakati no, Gerard gwe wawadde ndowooza yo. Yes. No, don't worry. Neyanziza amanya n'eddoboozi bampita Kamukisa William Ibanda. Nze kye nyongerako ky'ono omukulu. Kasita omenya ennyumba kyangu naye okugizimba okugizaako guba mulimo. So nandisabye tubeerezemu ebirala tunabitereeza mu maaso. Okay, we'll have two more opinions after which we close. Yes. Let's keep what we have in terms of the name and the commitments. Normally when you start something, you own what has come with what you have. Now, since we have a team willing to work, commitments to collaborate regionally and globally, let's take that, go through this document, and later
if it begins to appear that we need to change names, remember one line of Shakespeare, what is in a name? It's what we are going to do, what we are going to achieve. And if we want any changes, there is always that resort to going to the Gazette, say we are working on a change of names. And we give even our partners time. So I support you. Okay. Ragati tukume chetuyina. Tugende kubirala ebirimu crucial than the name. What is in a name? Thank you. What is her name? Arose by. Okay. Kati banange issue yerinnya, I know it is important, but we have very many other clauses that we need to submit to. Naye nange kamba work experience kubanga nange running achi society. Ezo zemuulira reciprocal agreements ze tu signing mubeeramu ka clause akagamba nti this reciprocal agreement is not transferable. Kitegeeza bw'oba obadde UFMI ate tosobola kugikyusa kugiwa another society. So chairman kyagambye that process of starting all over again is true. Ekyokubiri, of course, on the registry kubanga erinnya eppya lyonna lye tunayagala UPRS, I mean URS byejja kusooka tutawaanye nti ago amannya gonna galisimira. You can propose up to 10 names nga teriyo liyitamu. This one is already there. Anyway, it's just an opinion. No, we have to vote. Chair, njagala obuuze abaagala UFMI ng'erinnya bawanike emikono. Then those who don't want, tugende mu maaso, otherwise, yeah. I think in respect of time, akapapula kano nkala akaleka ebintu bingi. Twandiyise mu ngeri ya demokrasia. Tubuuze abaagala okulinnya likyuke n'abatalyagala. Wabuli omu bw'anafuna microphone tuyinza okubeera n'ebbanga eddene. Mbadde nsaba. Omanyi lwaki nsaba bwe nti democratically buli omu akkirize ky'ayagala. Twogere ebintu ebyo. It is either yes or no. Bane mukitegedde. Bireme kubeera byakkaka bantu. Because at the end of the day, nze mbabulidde. I've given you my part. Ate nejjira datwadde party ye gy'alaba nti federation yandibadde yokka ne collective society n'ebeera ki? Chair, what matters in these documents and also names? Actually, what matters is what is specified in the document. Yeah, that is what matters at the end of the day. Kati niwe tukiita Uganda Taxi Operators Association, but when it is a collecting society, kubanga objects ziva zigamba, these are the objectives, the mandate. That is what is important. Chair, let these people, do you want to ask them to vote? I think it is better. No, there is no limitation. URSB, Chair. Gerard, the registrar is here. We can ask them if is there a limitation? Okay. Moderator. Yes. Gerard. Democratically, kiriza nti olukiiko bwebanga the moderator agayidinze, otherwise tujja kusula ku bwayiro busatu. Kati chair ansabye muyambeko oku Yeah, but the ruling is there fine. Naye tuli kutereza. Not so. The ruling tetu stopping akola ki kutereza. Ruling teyagamba nti temukozesanga linnya lyaki UFMI. If there is
If that is part of the ruling, then we are breaking the law. Simanyi bameka wana abasoma ruling eyo. No, what is separation? Separation is in the objects, the mandate. Mukitegera, separation ebeera muki? Olupapula olwo lwe lulina objects of UFMI. We munaabeeramu ebintu federation berina okukola nga UFMI terina kubikola, tukole ki? Tubijjemu. That's why we are here, to make the separation. Simanyi oba wireless byalina kayongerako. Okay, so Chair, I think, okay. Mwebale nnyo, ladies and gentlemen. I want to appreciate Chair olw'okwagala okubeera diplomatic okugamba nti tuvotinge, but I'm not so sure today is the right day to take a vote on that. Naye tuyinza okkinootinga ne tugamba nti okay, kano ka close kabadde ne contention. Ku AGM, can we do the voting that day to get to something else for now? That's also a proposal. Fair, yeah. Okay. So, ekibuuzo kiri. But I think let me ask the question. Abagamba to retaining erinnya Uganda Federation of Movie Industry, muwanike emikono. Yeah. No. Sikusalawo. Yes. Abawagira erinnya UFMI lisigale by show of hands. Njagala nyambo okuwandika camp omu babiri basatu bana batano mukaaga musanvu munana mwenda 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 abiri abiri mu abiri mu babiri abiri mu basatu abiri mu bana. Online waliwo abavotinze 4. Okay. So those who want a change of name, by show of hands. Omu babiri basatu. Yeah, so erinnya likoze eki lisigadde. It's democratic. Let's try to be diplomatic. Munansonyiwa kateni. I think abali wano bonna bantu bakulu si bwe kiri. But I've heard that lady, you know, bwe tuba tuzze okukola wano ebintu ndowooza ffenna twagala kutereeza. Chairman asitatinze tuvotinge. Either tusigaze erinnya abali supportinga n'abakola ki. So we raise the hands. Kakati omukyalo yayambadde olweri agambye abawanisera b'endiga. Let me clarify this. I don't understand this. Abantu abali wano. Omanyi nze ndi mukulembeze ate ndi muwandiisi, amatu gaffe gawulira nnyo. Tuzze kukola ki? Kutereeza. So when you see abantu abakulu nti bawanise omuli ne cheya nti abawanisera b'enki endiga, what is that? Let's be disciplined people. Tuzze kutereeza buli kimu genda mu ki. Endowooza yo beera n'endowooza yo mu nteekateeka entuufu, n'omulala ayine ki endowooza ye. Endowooza zaffe tezikola ki? Tezifaanagana. Neyanza. Thank you. Kakati tugende mu maaso. Close ey'okubiri eri straightforward. Egamba bugambi nti the registered office of the society shall be situated in the Republic of Uganda. That's a given. Katugende ku number 3. The objects for which the society is established are to obwedda muwulira nti ekisinga obukulu mu bino byebyo UFMI byegenda okukola ki okukola. So njagala muteeke eriisa ejjogi ku bintu bino ebiri wammanga. Ekisooka, promote economic and social interests of its members through defending their copyright and neighboring rights interests. B, cooperate with other relevant bodies and organizations to promote
and encourage creativity in the audiovisual industry in Uganda. C, promote and carry out public awareness on copyright and neighboring rights. D, pay the royalties to its members who are the appropriate beneficiaries. Oh, but then soma then mujja kumbuulira. For now siwulira kubanga nsoma busomi. Yeah, so make reciprocal agreements with foreign societies or other bodies of authors or neighboring rights owners for the issue of authorizations in respect of their members' works and for the collection and distribution of copyright fees deriving from those works. F, help in the preparation of its members' standard forms of contract for the benefit and use of its rights owners and to act as an intermediary for the conclusion of contracts between its members and the users of their works. G, foster harmony and understanding between its members with the users of their works as is necessary for the protection of their economic rights. H, provide its members or other persons in need of it with information on all matters relating to copyright and neighboring rights, and to give advice and keep its members informed about their rights and interests. I, act as agent for its members in relation to their copyright and neighboring rights interests. Or J, do any act necessary in relation to the copyright and neighboring rights and interests of its members. Kati zezo byebyo UFMI byalina okukola ki okukola. Bw'obeerayo ne ka correction koyagala okukola ngo raising up your hand. If there is anything that is missing that you think should be part of, you'll also put up your hand to make a proposal. We wabanga waliwo kyoyagala tujjemu nawo wanika omukono tukole ki tukijjemu. So tutandise. Okazindalo kaliwa. Kalete one. Saba otusomedde wano ku D ogambye pay royalties. Naye nze we mbadde nsoma era nekyemmanyi you cannot pay ng'ate tokoze eki tokolektinze. Ekigambo ekituufu kibeere nga weekiri wali to collect and pay royalties to its members. Chair, Chair, njagala kututangazaamu wano ku ka I. Bagambye act as agent for its members in relation to their copyright and neighboring rights interest. Emabega kaawo waliwo enkola eyali egenda okujja mu UFMI nga UFMI esobola okuyimirirawo ku mulimu gw'omuntu n'emunoonyeza akatale, okumunoonyeza akatale n'ereeta ssente eri producer. Ekyo kigwa mu kkowa eryo oba tekiriimu? Nga UFMI ng'esobola okugenda mu katale n'enoonya akatale nga njiwadde omulimu gwange, ssente ezeerese zonna n'ezindeetera ku mmeeza ze n'enjiwaako omutemwa. Ekyo kigwa mu kkowa eryo oba tekiriimu? Ekyo mbadde njagala kikuyamba technically and professionally. A collective society is not a distributor. Ekyo njagala tubeere very clear. In the beginning, UFMI ng'ebintu tebinnatereera nga we tutuuse okutereeza. Omuntu yali asobola okukeera n'agamba gwe mpa firimu yo ze ŋŋenda noonya akola ki agigula. Now what we are doing right now professionally, CMO, you assign deed. Ogamba nti firimu yange gye mulina okulondoola. Kubanga UFMI elondola royalties. So tetunda firimu ya muntu. Anti bw'owandiika nti this is my movie gye mulina okulondoola. Wherever it is played in the world, rights zirina okunoonyezebwa. So ekintu ekyo tujja kirambula bulungi kibeere nti it is not going to sell your film
olw'ensonga bwe kinabeera bwe kityo ejja kuva ku collecting na giving you royalties etandike ku business ya distribution. No, it does not do direct business with your film because your film tejja kugula film yo ng'oli bwagulako film. I'll give an example of Madam Lord's Corner bwagula film y'omuntu. Your film tejja kikola bwetyo kubanga yo collective society you assign the work by name. Negamba nti this is my film nagizanya bwe nti gundi yagiwandika abazanya mbe bano. So bwe tuba tunoonya loyalties everywhere in the world in all entities feze tunoonya so tetugendayo kutunda firimu yo. Mpozi kankuyambeko okunnyonnyola kye bategeeza mu AI. Mu AI kye bategeeza nti UFMI as a CMO eyinza kuyambako. For example, as an artist waliwo ze bayita synchronization rights. Okitegeera oyinza okuba tosobola kuzenegotiatingira gwe nga gwe. Okitegeera katugambe for example producer Sinan ayagala kukozesa my music mu firimu ye. Okitegeera nenze sisobola kunegotiatinga naye. The same or can act as an agent okunyamba okubridginga that gap. Basically ekyo bategeezaawo waliwo rights ezimu nga tosobola kwenegotiatingiranga ki nga talent. So kibagamba to act as an agent oluusi saama awo okitegedde endowooza. Mukyayogera ku agent. Webale nnyo abakulu mwebalire ddala. Nina ebintu nga bibiri byenja okusaba nga mbuuza nyanukulwe. What is the role of an agent? Bw'obeera my agent, what is your role? If you are my agent. Nkulonze nga agent wange ndi Kenya, you are in Uganda. You are my agent in a particular business. What is your role? Then akasonga akalala kali era kali related kwekyo. You are saying number 3A to promote economic and social interest of its members. My economic interest as a producer to get my economic rights. And you are saying you are also promoting my social interest as a member. Then you are saying I can't give you my movie and say collect it, go and serve as my agent, get for me my economic rights. So I feel there is a confusion there. Thank you. Okay. Kakati dange nga running a societies kangezeeko in case this will help you to understand. Kati 1 UFMI egenda cooperating on the basis of authorizations. Jamuziwa. In fact, when you become a member of UFMI, how do you become? One of the things, balina okubawa contract, agreement, oba tujita mandate, jo signing. Mu mandate eyo o specifying nti UFMI ku rights zange zonna zenina nga copyright owner ogenda kumbanagingirako rights 3. Assuming you have 10 rights, UFMI ojiwako meka 3. Now those 3 rights have economic interests in them, and those are the ones that they are talking about in this case. There is no way UFMI will not expand its role beyond the permission you have given. Webachikola, you have a right to complain. So I hope that helps you understand. Nti waliwo ebintu bingi nnyo UFMI byetagenda kukola kubanga mu ndagaano gye musayiniza ne UFMI ogiwadde obuyinza nti gwe UFMI ebintu byange ebyobugagga bwange olabirirako ebintu bimeka 3. So ebyo 3 byebiri mu ebyenfuna eyo nanka njeyogerako economic what
economic interests. Because they are rights, they therefore have economic interests. Ekyo ndowooza kitegeerekese. All of us, UPRS, Euro, all of us have that clause. Okulayisensinga Bukedde TV2 air yo movie. That is another economic interest. Okitegedde ssebo. Naye ate UFMI terina lukusa y'okukwata firimu yo egitwalire Bukedde egigambe nti sooka onsasule ssente z'okugi airinga ate kati mpa ne za loyalties. Okitegedde ssebo. Era bw'ekola kiri ekisooka eba emenya etteeka because it's not a distribution house. Okitegedde ssebo. No. Tugambye wuliriza otegeere. Bw'okwata firimu yo n'ogitwala ku Bukedde. Bukedde ino okusasula ssente oku airinga firimu yeeyo. Sooka wuliriza tejja kikola UFMI kubanga si mandate yaayo. Kankinyonye kale mu ngeri gye mugenda kitegeeramu. Kale kambe example Cleopatra alina series ku multi choice. Multi choice bwekola deal naye series ze zigende ku multi choice. UFMI tekola ki? Tekibaamu. Olira namuga tugenda kuba ssente zaffe bwe ziti twagala firimu eno series zino tuzizanye ng'akola ddiiru ye. Kakati ffe Cleopatra gy'agamba gye situuse ne gye ntuuse bawadde obuvunaanyizibwa okunoonyeza royalties zange. UFMI tecollectinga ssente cash z'okutunda ecollectinga royalties zo. Kakati UFMI esimbula ng'egenda ku multi choice gebagamba tulinayo ba artist baffe ba producer ba performer baffe be mulina works zaabwe fe tuzze collectinga royalties. We are not getting that commission money. Mutegedde kye mbagamba. So collective society kyekuyamba kikino. Olwaleero bus ziri bus 10,000 twamaze dde okwogera nazo. Bus 2,000 ffe tetumanyi bazizanya firimu yo oba tegizanya. Era actually abakalita bagamba tetukuba na Kinnayuganda tukuba just music. Naye kasitoobeera ne TV ne tukkiziganya tonna TV mu baasi yo luli boolwa abantu balisaba firimu n'ogikola ki n'ogiraga. Ffe nga tujja ntugamba tulina bakasitoma baffe abantu abasayininga nti tubanoonyeza ebyabwe gye bibeera. Oba hoteeri yo buli hoteeri erimu kalumu kalimu ka TV nga tuga nti hoteeri yammwe tulina ba artist baffe ba performer baffe ba producer baffe abalina firimu zaabwe tasobola okutuuka wano ffe tukimye royalties zaabwe. Bwendi yange mugitegedde. So UFMI gwe bw'ojja ne flash yo n'ogiga nti eno firimu yange UFMI terina buvunaanyizibwa bugenda kutunda firimu yo ku NBS. Mutegedde point yange. Twagala tukimaking clear. Oli aleme gamba nti nze marketing ya nnema era UFMI yena okunkolera marketing yange. UFMI esobola okwogera oba okutaasa. Mujjukira olutalo lubadde olwa UCC. UFMI yawandiika ebbaluwa. UCC tugigambe twagala firimu zizanyibwe mujjeko ne firimu enkyamu eziri ku TV because we are trying to look for that economic percentage that the producer or the performer will get from that. Simanyi oba ndiverekera mu ekyo bannaye. I think tuleme kulwa nnyo ku kintu. Thank you very much. Okay. Oh, gwosembayo. Kirungi. Wabeere wa mu wakazindaalo. Amanya Kyagulanyi Abbas ku Centum si Bobby Wine. So change okwogera ku royalties etwale twogera UFMI is ino correctinga mu amendments twandikoze twandigambye nti diwe tuzifuna
dirwe tuzifuna royalties. Yeah. Okay. Thank you. Katono nnyo ekirala kye mbadde nsaba UFMI tetusobola tewali omukisa gwa windo kufuna agency mu UFMI okusinziira ku kyogeddwa kubanga yes royalties weezirira zaffe era tuzifuna mu mbeera yonna naye era ng'omukozi wa firimu still ziba tezina kye zigenda kukola ki kukulaakulanya tulinawo embeera gye tusobola okukola esobola okuleetawo economic benefit ng'eri biiga nga UFMI oba tulina kutambula butambuzi n'amateeka nga bwe gali. Problem baddewo mu film nsuubira ntegenda kuvaawo. Problem esookera ddala ebadde ku kye bayita disruptive innovation. Oba mu Luganda kiyinza okyogera otya? Obukugu obukoleddwawo obusudde kye tukola. Technology, disruptive innovation. Nti olwaleero abaami abarikodinga bye tukola kati tewali alina teepu n'ogwo barikodinga naka disk. Kati ate waliwo kamera endala zo zirikodinga ziweereza directly ku broadcasting. Kakati omuntu yenna bw'aba nga ayagala kwogera nti tuyinza kuyiyaayo kakyakalala as to our members CMO esobola okutuula naye nga yo si mandate yaayo naye nti omanyi nti distribution alina problem because the marketing of all the films in Uganda is now not in the kibanda. Teziri mu kibanda ziri ku flash waliwo atunda flash mutwalo firimu za bwereere. Pointi yangu gitegeera kakati katunda kunoonya system abantu bali receivingira firimu ezo. Ffe amagezi agaffe is to fight for our members. Naffe tetwagala member atalina kyalina naye ate nga si mandate yaffe okugamba nti tukutte firimu yo mutuguddewo ka deski akalala ku UFMI ebyo bigenda otutwala mu kooti. Kubanga collective society erina genda ngenonooza aba TV aba hoteli ab'ebifo ebirabirwamu firimu ebibanda aba library okubeera nti royalties zammwe zibeera paid. No reciprocal agreements nga gye twasayinize ne Zanzibar twakinotices nti firimu ze Uganda ziri nnyo Tanzania Zanzibar okusinga anywhere else ne bannayuganda bamu nga tebazirabye naziraba bo baziraba. Kakati now what we need is we want to look for that naye tunoonye amagezi bamemba baffe naye tufuna clinics as a collective society. Bwe tufuna clinics olwaleero UPRS ekola clinics eziyambako ba artist okufuna avenues ezigenda okukola ki okutereza music waabwe naye nga si mandate ya UPRS kugamba nti egenda kuyamba directly ki omuyimbi. Jjukira bw'okikola wano ng'okola memati omuntu ayinza okutuuka n'agamba muganda wange firimu zonna nzizannye nenze nga tebazigula n'ogenda obanja CMO. Pointi ogitegeera ng'ate si ye mandate yaayo. So our mandate is to make sure we create an environment where we can work together and work in a better way to get an economic empowerment. Thank you. Kakati kampadde akazindaalo ntikammalire ddala kano biri nga tubivuddeko UFM teyagala competing ate na batunzi ba firimu ye ina benka lejinga wenateekawo deske ejja kulwanagana ne Giradi jadogana Lord's Corner ate n'abalala baleme kujja. Nze no mbadde nsaba ku bino twongereko tuve ku ayo uva ku ayo dda kukimusomesa tuve ku gye ebadde gye yawe tuva ku gye mbadde nsaba twongerewo ke nga UFMI ejja kuwanga abantu oluksa okukola nga ba service provider or its behalf. For example oluusi eremererwa okutuuka eggulu embalala ocollectinga royalties naye singa esobola okugamba nti company so tukuwadde okole oba otutimbira ebipande oba okole sensitization ekyo nakyo tugiwe mandate eyo gye yeeyongereko neyanza. Yes, Chairman Martin, muwa Kazindalo. Jango tabuza Kazindalo kano. Kyo proposing a seveyo mandate ya board. Ekyo tekijja mu memats. Board eyina obuvunaanyizibwa okulaba nti mandate yayo eri national egiteeka etya mu nkola. So si ate kukireeta muki mu memats. Kembadde njagala okuyambako oli abuuziza nti UFMI ki kyesobola okubakolera
okwongera okufunamu. Ekisooka nze amagezi ge nandikuwadde ga unity. Mubeere bumu nga ba filmmakers. For example, ennaku zino mmanyi abasinga mukola film ne muziteeka ku YouTube. Mufuna sente za streaming. Si bwe guli? YouTube pays some of you who have monetized your channels. Am I right? Mukimanyi nti waliwo sente zetabasasula ng'erina kuziwa CMO. Muzifune through the CMO. So that is an economic right. Umkulu wabadde abuuza nti ate economic right eriwa. Those are the economic rights. Ffe mu music already tukikola because we have katugambe nti Kapaso collects on behalf of all African CMOs eziri mu music space. Sente from all the digital platforms. Okitegedde? But when you're not a member, you can never benefit. Kakati, be a member, encourage others to become members, and let's create the unity. Thank you. Disable moderator, proceed. Okay. Ndowooza eyo close eyise. Thank you very much. Katugende ku eddako. Eddako ndowooza teyeetaaga debate. Okyayagala kwongera ku oyagala kwongerako ke? Tamuza akazindalo kaleete wano. Ali ku sub clause E yeyo. Sorry, eri F. Help in the preparation of its members' standard forms of contract for the benefit and use of its right owners, and to act as intermediary for the conclusion of contract between its members and the users of their works. Simanyi bakikwatagana kyengenda okwogera. Waliwo bammemba baffe betulina nga they are lazy. Sorry, kankikozese bwento nga bali lazy mu production. Nga mu mwaka ajja kuproducingayo project emu. N'osanga producer omulala ayina emirimu egisukka mu 10 nga ate gyonna giri mu kukola. Naye bwe tutuuka eno ewaffe mu kugabana akantu kaffe kali ka reality, lwakuba embeera bwe yabadde ya kwambala uniform ne tugamba it's okay. Tugenda kikola tutya ekintu ekyo. Yes, akazindalo kazeeyo wa chairman. Waliwo oluyitale lugamba nti maneth eateth where he worketh. Kakati, because we are trying to formalize, tugezaako okutereeza kino ekintu. Tosobola kubanga gw'olina firimu 10 eziri mu cinema neweekana n'omuntu alina firimu emu mu royalties. Naye singa tukeera ne tugamba nti sinaani mwenna yabasiiziza ssente olwaleero bwe tuba tuwa ssente nnyingi, mwenna mubuuza lwaki yatusinze. Si kyo? Kati bwe tumala okutereeza collective society yaffe ne tugamba tucollectinze everywhere, TVs, YouTube, collective gundi, reciprocal agreements. Buli firimu erina koodi yaayo. Era ebeeraga nti ono ku koodi ye. I'll give you an example. Nze Garwagadi, sente za Kapaso nazifuna big money because Kapaso bakubye music wange emyaka 37. So mu bantu abafuna sente ezisinga obunene mu Kapaso zegabye omwaka oguwedde, I was one of the greatest. Olw'ensonga tibo when they collect bagenda ne banoonya n'oluyimba lwennyini lwewakuba. Ne baweereza ne bakulaga n'okulaga nti radio ye South Africa bweti yakubye oluyimba lwo. Kati kwe bava okugamba nti Ragadi alina bwati, Chameleone alina bwati, gundi alina bwati. Kati abakulu be twagala okujja batuyambeko mu bino ebya coding. Ti firimu zo bwe ziba zizanyiddwa zizanyirawa. That is one thing. Tuyinza okugamba nti kale abali ku multi choice series zeeraga era tebasobola kwenkana n'abatalinayo ku series. So multi choice teyinza kusasula ataliiyo, esasula akola ki?
Point yange mugitegedde. So that is going to work. Kibadde kizibu olw'ensonga nti abantu bakola firimu waliwo wano baproducer nga takolangako firimu egenze ku multi choice oba nga tegendangako na ku TV ya Uganda naye nga ne firimu ze zitambula mu field. So twagala kubeera nti ne mu libraries ebintu biri digital kati bw'ojja ku computer eno tuga nti tuzze okukebera firimu z'olina ez'Abannayuganda tulina firimu z'olina era ezitambula era that will be the reward. Kakati olwaleero oyinza keera ku makya n'ogamba ono yafunye miliyoni 100 n'anywa mu banne akendo kuba bakubuuza atunyweddemu akenda atya. Mwawulira nti abayimbi bagenda ne bapakuka ne bagamba president bagenda kuleeta akuuma akakebera buli luyimba lukoze eki kyali kya bulimba kubanga akakuuma tosobola kateeka kalamojja ng'amasannyalaze gavaako internet tebeerako olina kateekawo ebikolera n'oyogera amazima. So tugamba tugende ku radio stations. Tewali radio station mu Uganda eteri digital. Buli radio station webegenda kuba music olwaleero. I've worked for radio station. N'abakolera TV bakimanyi. Oba ogenda kukola ekintu kyonna kyogenda okupresentinga tugenda kuba firimu ya Cleopatra, eya Nabwiso, eya Sinaani, eya Semanda. Kibeerako ne balaga n'emirundi gyezannyiddwa. Kati that is how we do remuneration. Simanyi obandikirya bwenti bonna. Kino twakikoze nga tutandika. Tekibangawo ng'omuntu agamba nti kankuweyo akatono. Tekibaawo. Kubanga omuntu tamanyi na kyagenda kuwa kyekisooka. But we want to make it professional. Era with time. Bana abagenyi betusuubira okujja okutuyambako. Batubuulire what is the best way of how we can actually UPRS yakoze code. Buli luyimba omuntu lwateekayo baluwa code yalwo number plate yalwo ku dashboard fenaffe kye tugenda okukola nti buli firimu eteekebwayo tugiwe code yayo. So everywhere wezanyira digitally ebala emirundi gyekoze ki that is what will help us ku remuneration okumanya nti firimu yono mu butuufu etunze nnyo. Pointi yange mugitegedde bannaaye. Bino byonna tutandika bitandiki. Thank you very much. Okay. Kati obugalo because we have really thoroughly muyize ne business. The advantage of coming AGM. Waliwo online alina kyagamba eyo oba bakyali off. Okay, katugende mu maaso. Eyo provision tugimaze kati tuli wano. Number 4. Anyone wants to say anything about number 4? Katugende ku number 5. Number 5 egamba kakati eno awewe wali ekifuula company yammwe okubeera limited by guarantee mu number 5. First of all egamba the liability of the members is limited. Nti company yammwe weefuna obuzibu ate tebasobola kujja kutunda nyumbayo in order okununula company from whatever limited kitegeeza nti kyetugenda okwogerako mu number 5 that is the extent to which you can go in contributing okuwaayo sente zinunula ebintu okuva mu company yo. Number 5 egamba every member undertakes to contribute to the assets of the society. In the event of being wound up during membership or within 1 year afterwards, for the payment of the debts and liabilities of the society contracted before the time at which membership ceases, and the costs, charges, and expenses of winding up the same, and for the adjustment of the rights of the contributories amongst members, such amount as may be required, not exceeding 100,000 shillings only. Naye mu word ne bakola mistake ne bateekawo 3,000. Anyway, katika nyinyole mu Luganda. Kanjogere mu Luganda nti singa UFMI eggalawo naye nga bagibanja. Nti agaddewo UFMI katugambe kooti oba URSB ajja kukubira buli member essimu
agambe nti UFMI bakola ki tuli kugigalawo naye bagibanja obukadde 2 kati buli memba ku time ey'okugalawo kampani kimukakatako okusasulayo emitwalo 10 egya Uganda mu bigambo naye nga wali mu figures bateesewo emitwalo emeka 3 eyo provision buli company limited by guarantee erina okubeera nayo teeka kiva mu Companies Act oba togirina era bagamba nti kola ki gisemu. So twogera ki ku sente ezo mulaba bazifuula rate gibeere emitwalo 10 gibeere emitwalo 2 emitwalo 5. Neyanziza ngenda sooka mbawaemu ka preamble katono wadde temwagala nnyo tudde nnyo mabega. UFMI emabegako emyaka mingi nga tuli bammemba ate olwamala bamu ne tufuuka ba board members lwakuba temuturecognizinze nga bafoma board members which is okay. So mu mbeera eyo waliwo we batuuzanga ne batugamba twetaaga rent n'okwata mu nsawo 3 sinaali n'akwata 10 mugenda omumaliriza abantu nga 6 muvuddemu akakadde ne mbagamba naye zino ezaffe ze tuteekayo zigenda bapoteya storage ko katubawandiike ne babawandiika wabbali nti UFMI bwe eribaako keefunye sente zammwe zikola ki ziri dda. Twagenda okukakkana nga UFMI nze babosa ng'omuntu omu ng'okitaddemu almost million nga 6-7 naye tetumanye oba ezo zaali poteya oba tezaali poteya. Kati ku nsonga eno zino ziba poteya oba bwe twenunula ne tukomyawo office oba ne tuddawo ezo zikomawo. Ekisembayo nandisadde sente ezo zibe emitwalo 10 kuba producer emitwalo 10 eba emitwalo 2 aba azisobola. Okay. Kakati twogera ku sente zino kiri tusooke tukiparking tujja kukiteesaako. Yes. UFMI bagibanja. Neyanza ssebo amanya nze Luzinda Charles tuseemu leeti ne mu nsonyiwe. Ssebo nga tuteesa ku nsonga eyo nyina kendabye wano simanyi oba oluzungu nze ndusomye bubi not exceeding obutasukka mitwalo 10 naye obadde onnyonnyola ogambye nti emitwalo 10 tuteesa ku ki mitwalo 10 oba obutasukka mitwalo 10 saba kuntereezaamu awo kati ni ssebo. Obutasukka ekigambo bwe kiba kiri not exceeding kiba kitegeeza obutasuuka mitwalo emeka 10 nekitegeeza nti ne baba babanja akawumbi 1 billion buli memba alina kusasula ekintu ekitasuuka mitwalo emeka 10 naye baba babanja kati nga bano basudi babanja sirowooza nti musuusaamu emiliyoni 10 zisuukamu zisuuka 10 zisuuka 10 tezisuuka. Kale kakati mukama wange bwe gibanga 10 nze ngamba gisigale emitwalo 10 giri okay. Mitwalo 10 giri okay. Are we in agreement? We shouldn't waste a lot of time. Tulina sente kakati. Okay, so tugenda correcting wali mu bracket. Tukiriza nti gibeere emitwalo 10 obutasuuka. Okay. Tomanya. Okay. It is crossed. I'm tracking changes. It's okay, I'm just tracking changes. We, the several persons whose names and addresses are subscribed here below, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association. Olwaleero mugenda kusaininga awo. Mulaba emikono we munagiteeka. Weewu awo. Kakati eyo part ewedde. Tujja kubeera ne ba witnesses awo nabo basaininge. Katugende ku part ey'okubiri ye articles of esoose ye memorandum kateddako ye
articles of association. Okay. Kati muteeka mulimu muteeka erya Companies Act mulimu table C. So company yone gye bawandiisa nga company eba erina okugoberera amateeka ago agali awo mu table C. So ye ensonga lwaki ekyo wekiri adoption of table C, the regulations contained in table C of the first schedule to the Companies Act shall apply to this company insofar as they apply to a private company limited by guarantee and without share capital, subject to the modifications and special provisions herein contained. So katugende article 1 ekwata ku nyinyonyola interpretation. In these articles, act means the Companies Act, cap 106. Affiliated society means any society outside Uganda that has objects similar to those of the society and which the society is currently affiliated. A sign has its ordinary meaning, read together with the applicable laws, and in regards to members assigning rights to the society shall, unless agreed otherwise in writing without limitation, be an assignment that results in the rights comprising the copyrights being vested in the society by the member who was vested with such rights immediately before such assignment to empower the society to exclusively, unless otherwise agreed, administer the copyrights in its name and on the terms set out herein, and assignment shall have a corresponding meaning. Tulina enyinyonyola ekwata ku audiovisual work chechi means a work that consists of a series of related images which impart the impression of motion with or without accompanying sounds susceptible of being made visible and where accompanied by sounds susceptible of being made audible. Member yani. Member means a member of the society admitted to membership pursuant to Article 3. Performer yani means a person presenting a work by actions such as dancing, acting, playing, reciting, singing, delivering, declaiming, or projecting to listeners or spectators, including fixed and unfixed works. Performance chechi. Performance means the presentation of our work by actions such as dancing, acting, playing, reciting, singing, delivering, declaiming, or projecting to listeners or spectators, or any such presentation by means of broadcasting, or causing of our work to be transmitted to subscribers to a diffusion service, or by the exhibition of a cinematograph film. Tulina permitted successor means a person who is permitted by law or other applicable authority to acquire an interest in a member's rights. Performer. So eno performer bagizemu, let us note. Kubanga waggulu eri boogedde ku ki? Performer. Ne performance bakoze eki? Bagizemu na kino. Okay? Right means copyright and or neighboring right subsisting in a work. Work represents the expression of thoughts and ideas in material form or any part thereof. Seal means the common seal of the company. Secretary means any person appointed to perform the duties of the secretary of the company. Waliwo alina kyagamba ku definitions ezo. Waliwo ekintu ekyandibadde kyetaaga enyinyonyola mu omwasomye mu teeka. Is there? Kubanga enyinyonyola ekwata ku bintu ebiri mu ki? Mu teeka. Anything that we should add or anything we should remove. Yes, sir.
kaba kuba akazirala bali online bakuwulire. Audio visual might be a bit limited. Kubanga kakati kyemumanyi nti omuntu asobola okubeera wano neyegatta n'oweeri. That at one point the compound result esobola okubeera nga okiyita audio visual naye nga abamu weebali wano awalala tebaliiwo. Akantu ako nsuubira kali innovation kapya wano kagwawa akatali. You see, audio visual has its limitations. That's the tradition. But there are these some, not phonograms, something that can be seen to be part of a performance. For instance, when I'm there, Agadi is not there, you are there and he is there. Which take holograms. Kakulu nyo because it's the next thing, it's coming. Hologram. Jangu nyo kujigatta. Real performance. Ochitegedde ekyo. Mr. Chiaga. Antikati, you can't do without it. And when we are talking about that, I would like us to look forward a little and contact these people who are training our children and our grandchildren to bring that in. We don't want to be marching and then we go back. We didn't foresee it. With AI, it's in that category. Don't ask me about the details because... Soko leetera ono agezeeko okunnyonnyola. Ensangi zino waliwo enkola nga nsobola okufuna ekifaananyi kya mukulu batambuze ne mwogeza ne muzannyisa ne mutambuza. Kati babuuza ani agenda okutwala ka reality ako ono amutambuza oba oli gwe batambuza. Si bwe kiri bwe kityo taata. Kakati agambye audio visual tekavalinga ekyo kyayogeddeko. Naye kati ekibuuzo kiri woba okuta ekifaananyi kyange n'onjogeza n'onzinyisa. Kakati wemba nzina mu vidiyo eyo wadde sikikoze eyo waaka ebeera ki? Ebeera audio visual oba ebeera fixed photograph or whatever? Yes. The Copyright Amendment Bill is still in force. Am I right? There can still, because his concern is about AI when you critically analyze. And